TLFM, this is Jessie here for interview. So her name is Verdianne. She's an evangelist, secretary in her church. And we're going to talk briefly about what has impacted her the 3 years passed over in the TLFM and through this biblical leadership program. We want to see and know how much it has impacted her throughout the journey, or thoroughly from her family to the churches to the community, and also as where she is in her all about villages. So we are here to the first questions. Ikibazo cya mbere twabaza mwatubwira uburyo iyi gahunda yo kwiga ubuvugabutumwa cyangwa se iyi biblical leadership program nyuma imyaka 3 ishize kugeza uyu munsi ikintu yaba yarabafashije cyangwa icyo mwigiyemo kikaba cyarabereye umusanzu ukomeye mu gufasha kubaka imiryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndetse ukada n'urugero mu buryo byagufashe kubaka itorero ukoreramo. Icyamfashije mu mibereho yanjye nuko namenye neza uburyo ngomba kwitwara. So in her learning this thoroughly, firstly individually, it helped her grow maturity. Imyitwarire yanjye ikagaragaza ko nzi Yesu neza. Having a Christ life changed life. Nkavuga nicishije bugufi kugira ngo abambona koko bamfateho ubuhamya bwiza bwera imbuto. Being a good lesson and a fruitful person towards other, through a character, being humble. Kandi uburyo bwamfashije nkumva mfite imbaraga n'ubushake bwo gutanga ibyo nabonye. It also encouraged me to give more out of what I've been given so that I can help my people outside of the community. So watubwira n'uburyo rero byagufashije mu buryo bwo gukuza abantu mu itorero byo twavuga mu buryo bwo gukuza abantu mu itorero kuko nkunda no gusenga. As a Christian, as a life praying also. Iyo nk'abaririmbyi bagiranye ikibazo. Sometimes, for example, let's say in the choir a singer has a conflict or quarrel with another singer. Itsinda ry'abamama or maybe in a women ministry or the youth. Ndagenda nkahuza abagiranye ibibazo. I firstly sit with the people having the conflict. Nkabafashisha ibintu bitanu nize. She uses the 5 strategies we learned throughout the sessions. Icyambere, first thing, mbanza kubaza buri umwe icyo bapfaniye. I ask from both sides what their version of the story. Noneho buri wese agasobanura icyo bapfa, niba ari ideni bari nimwe afite ideni runaka noneho akavuga ati waranambabaje. They also have to tell me like their sides, the point of view depending on the situation, and tell them how it affected them. Nyuma y'ibyo ngibyo nkabafasha kwifatira umwanzuro kandi uganisha ku rukundo. I also encourage them and also help them towards the way to making a decision and also in a better reconciliation process. Abari wari ufite undi umujinya ukagenda ugabanuka aho kugira ngo ugere kure ugere ku rugero rwo kutagira urukundo kuko kutagira urukundo ntazi Imana. And try to abide the roots of bitterness, so that the Bible says we should not uproot bitterness in ourselves. Twabonye ko kutagira urukundo ruva mu icyaha. As we saw that not having love becomes a sin. Icyo cyaha kikaganisha kugira ubwoba. And then throughout the process of not loving, which is a sin, you start going off track. Ukishinja icyaha. You start feeling guilty. Bikagera igihe uhunga. And then you start walking away from people. Okay. Twagera ku kibazo cya kabiri, twagira ngo cya kabiri cyo none dukeneye ko murasa ku ntego mukoresheje ingero zifatika. Isomo muri imyaka 3 ishize mwize bino bintu mubibamo bya TLAfrica, imyaka 3 ishize isomo wakuyemo ndetse nicyo uburyo mbese ryagufashije ikaguhindura urugero rumwe ndetse urugero rumwe isomo ryitwa ngo utubwiye n'uburyo ryagufashije mu buzima bwawe ugahinduka. Ubujyanama bushingiye kuri Bibiliya. So the first lesson that helped her throughout the 3 over session is counseling related to Christianity. Ariko nize n'irindi rishingiye kuri Bibiliya ryitwa ubwenge. And there's also another concept that is wisdom. Nasanze ubwenge buva ku Mana bugaragara mu ntekerezo mfite bushobozi ubumenyi no kwifatira imyanzuro. The wisdom that comes from God is perceived and shown through your character, which also results to being seen outside, and people can benefit from your character. Urugero rero natanga nuko abo ngira inama hari aho bavuye naho bageze. There's some people I counsel, and then my counseling works out no mu miryango, in the family or in the churches and the youth, and it works out which make people like change and give a no mu baturanyi.
as also in my community. Ikindi urugero mwaduha wenda rwo ku giti cyanyu byamfashije icyamfashije muri TLAfrica. What TLAfrica helped me individually. Bafite ubushobozi n'ubwenge bwo gutoza. The ability and the capacity to train. Batoza abantu babakunze. They train people with full of love. They have commitment. Abayobozi bacu baritonda kandi bihanganira amafuti dukora. Dependent on everybody's attitude. Icyamfashije rero nuko ngiye What they helped me through their character. Kugenda ndatinya nkavuga Yesu kandi nkamuvuga nshizamanga kandi mvuga ijambo by'ukuri. And also being sure that whenever I have an opportunity to speak in front of people, I have to firmly represent Jesus. Ngirinda abahanuzi b'ibinyoma. And that I also have to pray against fake prophets. Nkavuga ubutumwa Speak true evangelism that is really dedicating people to heaven. Murakoze cyane mama. Murakoze.